naacha niseme tu hivi. Wakenya, if you will not hear what you are being told at Vote TV, you will never learn. Okay, hii makelele kama uko kwa kisiagi unafanya nini huko juu? Helen na Wangui. Mbona kalishi kiherere kule chini? So you see, there's a podcast I run here. And you bring noise here. Okay, let me go to the next one. Wangui, what do you want? Hello. Hello. I'm the one who complained about nilikuja hapa Qatar. Nilikuja na freelancer. Sifungue kamera Wangui. Okay, Qatar tumezoea kuna makelele juu yake, ni tunaelewa mambo ya Qatar. Ndio na makelele sana Qatar. Endelea ati ulina na freelancer. Okay, endelea Wangui. Kamera yangu haiwezi funguka juu si. Okay, ni sawa. Okay, do. Hata usifungue, ni Qatar usijisumbue. Endelea. Okay, to me lastly nilikuwa nimefanya Oman, nikafanya as a cleaner. Then nikafanya for 2 years, nikaona hii kazi imekuwa ngumu sababu hatukuwa na manpower. So nikaona wacha between 2021 nirudi nyumbani nitafute kama naweza pata njia zingine za kuenda mahali nitafanya kazi yenye naweza. So I stayed home during 2022 yote nikitafuta, and at the same time I had my old mom who I was looking after. She's now 90. Yes. So there is this cousin of mine who was working here in Qatar and still here in Qatar. Nikamuuliza, nasikianga kuna freelancer huko, unaweza nitafutia? Akasema because I had even the daughter came with that freelancer. Ni sawa, Yeah. nikamwambia it's okay, wacha nijipange niangalie, nikope, niangalie mahali nitatoa pesa, then nitakwambia. Then comes this December, she came for vacation. Then nikamuuliza bado ile freelancer utanitafutia akarudi. Nikamuuliza akaniambia wacha nirudi nitatafuta kama niko huko. So after 1 week nikamwambia inakuwa aje, akaniambia ni 7,500 Qatar riyal. Okay. So how much is that in Kenya shillings? It was like 300,000 and over, because I paid even my air ticket and everything, and did the hizi za reba. Yeah. So sikujua kama hii kitu itakuja kuniletea shida. Nikamtumia, hata niliambia bradhangu ndio amtumie juu alikuwa nasema ati, akaniambia hii 1,000 ndio nikamwambia haezi fanyia mtu alafu nitume pesa. Hapana, amesema utume 1,000 Qatar riyal. Nikaambia bradhangu juu mimi nilikuwa ushago nitumie, akatuma 1,000 ya kuanzisha. So it started, ilifanya tu just one day, na akaniambia hapo kwa hiyo ofisi kuna msichana Mkenya. So nikasema juu kuna msichana Mkenya hapo, I trusted the process, na nikamuuliza vizuri hata kwa message, hata sasa mpaka saa hii niko nayo. And do you know that lady, isikue nisiangukia kwa mikono mibaya. Personally unamjua, akaniambia hata kuna vitu nilikuwa nampelekea, nitaenda kwa ofisi kumwangalia. Ametoka vacation. Okay, sasa nikapata ile nguvu. Nikaona hapo kuna Mkenya,
of course it shall be well. You Na trusted the hizo pesa, process. yeah, I trusted the process. And hizo Yeah. pesa 7,500 ilitumwa kwanza 1,000. The last 7,500 ikatumwa. So mara ya kwanza kaniambia jina imekosekana, wamekosea jina kidogo, watarudia. Ndio maana ijatokea. Ni sawa, nikakaa. Hiyo ilikuwa July, kama tuseme ni March. So entry ya kuingia huku ilikuwa around maybe April. So between those time nikaharakisha nisichelewe kuingia juu last date ya kuingia huku ilikuwa April hapo. So nikaharakisha nikafanya mambo haraka, na unajua hapo hauna pesa, maybe unakopa huku unafanya aje. So nikaingia huku on April 12. Sasa kufika huku nikaenda immediately akanionyesha kwa ofisi, nikaenda ofisi. Kwenda kwa ofisi, to my surprise, but sasa niliona it's weird, but sikuchukulia na ngumu juu hakuna mtu aliniongelesha. Alafu ikasemekana ule msichana sasa alikuwa kwa ofisi, ule mwenye nilimuuliza unamjua personally, nikamwambia, akaniambia ati huyo ashaenda, huyo ni secretary ashaenda vacation. Unaona, during this time ameenda vacation. Ni sawa, but kwenda kwa ofisi kuna watu wengine huko kwa hiyo ofisi. Hakuna hata mtu aliniongelesha mimi ama kunisalimia. Unaona, hata kutaka kujua what is your name. Hakuna hata mtu alinisalimia kutoka hapo. Waliongea tu na kazini yangu, tukarudi nyumbani, wakasema enda upige picha za kuanza process. But si mimi waliongelesha. And I took it just like that. Nikafikiria maybe hawatakangi kuongea na watu sana. But nilishindwa, how come? But I mean, hata kusema ile just welcome, a warm welcome, karibu, Yeah. I mean, you know what I mean? Courtesy. There wasn't something like that. So mimi nikadhani tu ni kawaida, maybe ni vile sasa wadosi hawatakangi kuongea na mtu. But nilishangaa juu kwingine mimi nimekuwa nikifanya kazi, nilifanya Dubai as a security lady guard, na pia nimefanya Oman as a cleaner. Hizo zote kampuni ukienda mara ya kwanza unajuliwa hadi how are you Janet, unaona, when did you arrive, how many hours. But hii sikuulizwa, hakuna mtu aliniuliza. Okay, nikaenda tukapiga picha kwa studio. Nilikuwa na pocket money kidogo. Na at that time nilikuwa ni kazini yangu ameni-accommodate. Aya. Your cousin now. So Wangui, ulipofika Qatar, your cousin is the one who was accommodating you. Yeah, the one I sent money to. The one you sent the 300,000 plus to. Okay. Family members. Yeah. Tuendelee. So nikaona Ramadhani imeisha, nikauliza, na kwa hii message alikuwa ameniambia ati ukifika tu within 10 days utakuwa umepata ID. Nikasema ni sawa juu sasa nitaweza kutafuta kazi haraka. Unajua hii freelance nasikianga ni ya kujitafutia kazi. Nikasema ni sawa, nitajitafutia. It's better cause after 10 days kama nitakuwa na ID, it's okay. Inaona ni vizuri. So from there mimi nikakaa, Ramadhani kaisha, nikaanza kujiuliza kwani ni nini. Nikaambiwa hapana, ni holiday. Nikagojea, nikakuwa patient. But unajua pia hii patient imeenda sana. But sasa nikakuwa tu nikijipa moyo. After Ramadhan kuisha ikakuwa tena ni Idi. Na nikakuwa sasa kwa huu wakati hata kuna message nilikuwa nikiandika nikapewa namba. Sasa nikaambiwa huyu ni sponsor wako. Unaona, hata kuandika message hakuna mtu alireply. Unaona, hata kupiga simu hakuna mtu alireply. Nobody. Unaona, na mimi Wangui, na kuna comment ya huwe, which is actually a good thing, amesema aseme jina ya ofisi ndio mtu mwingine asikakuwe victim. Shout out to all the gifters. Thank you very much. Everyone who's blessing the platform, thank you very much. If you're new here at Vote TV, follow Vote TV as a platform.
as we continue to grow. Okay? Okay, Endelea Wangui. for now I won't say the name, but nitakuja later kusema. There's Okay. something nitakuja Okay. later kusema. So by this time mimi nikaenda nikakaa nikauliza nikaanza sasa, hata nikaanza kujibiwa ni kama Kifilipino inaandikwa vile wa Filipino, mom come office sijui nini hivyo. Sasa mimi nikashindwa, kwani kumekuwa na secretary Mfilipino ama ni nini, but siku understand. All of a sudden ikakuwa ule amerudi sasa, ule mwenye nilisikia Mkenya ako kwa ofisi. Okay. Then from there mimi nikaanza sasa, si amerudi, nikamwandikia pia, nilipewa namba zake. Nilipomwandikia akaniambia haya, haujui tuko Eid holiday. Mimi nikasema ni sawa, acha nigoje. Haya, by all this time sasa kazini yangu anakujanga ananiuliza umewapigia, wamekwambia aje? Namwambia mimi hakuna mtu ananiongeleshanga kwa hiyo ofisi, hata nikipiga simu, hata nikiandika message hakuna mtu ashainiongelesha. So mimi sijui wewe wamekwambia aje. Ati wameniambia ugoje. Unaona? So ni hivyo. Aya, ule akaniambia Idi ndio itaisha. Aya, ikafika sasa wakati niende medical. Hata si mimi nitatumiwa, na of course I'm the client. Si mimi ndio wanafaa wanitumie. That's right. Hawakunitumia, walitumia huyu wanatumianga anything, wanaambianga huyu kazini yangu. Sasa mimi nashindwa, si nilifika. Mbona wanamtumia? But sasa nikaambiwa enda medical, nikaenda. Nikapatiwa nikaambiwa uende makaratasi kwa ofisi, nikaendea, nikachukua miguu juzi, nilionyeshwa location. Hiyo mara ya kwanza nilishika. Nikaenda, nikapewa makaratasi, nikaenda kwanza medical. Aya, nikaambiwa after medical ikitokea uende fingerprint. Nikaenda. Aya. Kuanzia kutoka sasa hiyo holiday ya Eid ndio nilienda hiyo fingerprint. From there mambo ilinyamaza na sikuwahi pata kitambulisho. Sasa kazi ilikuwa ni kukuja kuulizwa umeongea na hao, wamekwambia nini? Namwambia mimi hakuna kitu wananiambianga, na unajua mimi hawachukuangi simu zangu. Ikafika sasa wakati ni mimi sasa, hata zile pocket money nilikuwa nazo zishaniishia. Sasa hata ni vile tu nikipata ka 10 bob mtu anisaidie nako, naweka kadi naenda kwa ofisi. Jioni ndio wanapunguanga. Wananiambia ati sponsor amesema wewe uende nyumbani, atakupigia. Unaona, sasa ni ule secretary ananiambia. Ninarudi. Sasa nafikiria maybe nagojea wiki inaisha, wiki 2. Sasa it has been like that mpaka sasa siku ile imekuja kama nimemaliza almost 4 months. Ndio sasa nilienda kuuliza, nikaambiwa ule kazini yangu si twende kwa ofisi juu sasa wewe ndio uliniconnect hapa, twende tukaone ni nini. Hapo ndio ilifika sasa ati hata ule sponsor mwenye niliambiwa lakini hajaiongea na mimi amezima mpaka simu, kila kitu. Sasa nikifika huko secretary anakuwa mkali kwangu. Nikimuuliza what the way forward, because wewe ndio uko huko kwa ofisi. Ananiambia I'm not your sponsor, ask your sponsor. I'm not your sponsor, mimi ni secretary hapa kwa hiyo ofisi. I'm not your sponsor. Unaona? Jesus. Na anakuwa mkali sana kwangu. Yani ananikulia mkali sana. Unaona? Sasa hapo ndio mimi nilifika nikaona this is too much. Wacha sasa siku ile nilienda nikapata it's like pia kuna watu wengine siku hiyo. Sasa tulienda na huyu kazini yangu, nikapata pia kuna watu wengine. Mmoja akasema amekaa hapa 6 months. Sasa hiyo mimi niko na 4 months hapajapata ID. Hapo ndio nika sense danger. Nikaona hapa kuna danger. Naona walikuwa Waganda wenye nilipata that day. So from there ndio mimi nilichukua hatua. The following day mimi hata sikulala hiyo usiku. Niliamka saa 10. Nikienda embassy. Nikawaomba usaidizi.
waniitishie tu ID at least ndio niweze kutafuta kazi. Nikaambiwa hapa hatuwezi kusaidia. We cannot help you. Oh, Jesus Christ. Yeah. Nikarudi kwa ofisi. Saa hiyo naenda hata kwa njia nikilia, nikishindwa kwani hii dunia imenigeuka aje. Hii dunia imenigeuka tu mara moja aje. And I left my mom, she's old. I left her under a care of someone. What is this? Kwani hii dunia inakuanga aje? Nilikuwa naenda hata sijui navuka barabara aje that day. Nikafika kwa ofisi. I really cried that day. Nilipata huyo msichana secretary. Aliniangalia tu hivi. I'm telling you, Nelson, nililia that day. Aliniangalia tu hivi. Nilikuwa mpaka natoka moyo. Aliniangalia tu hivi. Aliniletea maji tu nikunywa kidogo, but nililia nikiomba Mungu wangu, nikimwambia why. Akaniambia unaona saa hiyo tu niko hapo. Ikasemekana kuna mtu amepiga simu amesema ati nimepata kazi nipatiwe NOC. Ikasemekana kuna mtu amesema ati nimepata kazi nirushiwe NOC. Nikamwambia how? Mimi sijapata kazi na nitapata kazi aje without a kitambulisho, because there is somewhere nilienda this Alphadan exchange ilikuwa imeniita, but they wanted me with the ID. So nikamwambia mimi hakuna mahali nimepata kazi. Juu mahali popote mimi naenda naambiwa ID, QID na NOC ukuwe nazo. So hakuna mimi mahali nimepata kazi. So from there ndio walinipatia NOC mimi nitafute kazi. From that day it has been 8 months nikihangaika huku kwa hii Qatar. Nimeenda hadi labor sijasaidika. Sababu nilienda kusema mimi nionewe tu huruma nipatiwe ID. Niweze kutafuta ile kazi nilikuja kutafuta, sababu sijalipwa, sijakuwa I don't know how my family is going. I don't know about my mom. Unaona? Hakuna kitu yoyote najua inaendelea nyumbani, sababu my mind became dormant from there. Hata ni Mungu tu amenisaidia. How do you survive? So, how do you survive? Vile niliona Jackson Kikuyu inasemanga ukiona maene marorare, nikatoka hata kwa huyo kazi yangu nikaona how hanisaidii to fight this battle. I was about to come to that question. Did you suspect your cousin alikuwa one of the collaborators na hii? Really, I won't shy to say this. I won't shy to say this. Even ndio na suspect. Either they collaborated with those people. And hata nikisimama wapi ama wapi, Nelson, sitaogopa kusema I suspect her, and that's why I no longer stay with her. Yeah. Family member. Haya. Yeah. Ukiwa hapo kazi yako alikuwa anafanya kazi. She's working. Wako na daughter yake, they are working. Me, I'm the only person who is not working. So here you are, mambo imechemka. You're not moving forward. Umekaa hapa 8 months bila kazi. So what did you do? You said a point came, you moved out. So how do you... This time nilienda hiyo office, nilikaa just only one day. Nika sense ile instant ikanikujia, nikaona this is weird. Kwa nini nimelipwa NOC? Na mimi hakuna kazi nimepata. Na mimi nilikuwa nimekuja na wameniambia ni free visa. So my sister, okay. So tell us. To make the matter worse, free visa inakuanga. Unasikia Oman nilikuwa nafanya kazi ya cleaner. Nikatoka kazi ya cleaner, nikasema wacha nikuja niweze kukua, nijitafutie ile kazi mimi nataka mwenyewe. Si kazi ya kupushiwa niingie mali sitaki.
And that's why nilitoa pesa nyingi ndio nikuje nijitafutie kazi yenye nitafanya kama when I'm happy. But for now ikakuwa hata wale wanasema ati wako na cleaner niingie kwa hiyo cleaning yao. Hata huyu kazini yangu alikuwa ananiambia si unaweza tu ingia kwa hiyo cleaner yao. Nikamwambia how? Mimi sikukuja kwao. Mimi sikukuja kwa hao watu. Ati niingie to their company. I came to such ile job na jitakia mimi mwenyewe. Kwa nini mtu ananipush niingie huko? Why? So my sister, nikuulize swali. Here you are, there was something, here you are, you can decide it's time to leave your cousin's house. Then ulienda wapi? So ulienda wapi? Una kazi, una anything? How do you survive? I'm just hosted by a well-wisher. Sitaki disclose location. Okay. I guess fine. We understand. Yeah. And that's how you survive. Even today I went for my bags because nilitoka tu na tunguo tudogo. Leo ndio nimeendea vitu zangu. Nikasema wewe Mungu niongoze. Nimetoka hapa lakini sijui naelekea wapi. Na sijui what is next. But nitaishi. Hata juzi tena walinipatia NOC ingine. How will I such a job? Alafu hii NOC sasa narushiwa. Naambiwa ati kubadilisha ni 4,000 Qatar rial. Nitatoa wapi mimi pesa yenye sijafanya kazi for all that long ya kubadilisha kwingine? Nitatoa wapi, Nelson? Wangui, as I'm talking to you, I can tell you this is something about nimeconfirm na nataka yale ambayo tunaongea hapa leo hii. I hope there's someone who's in Kenya ambaye ameshikilia kalamu na karatasi, and I'm going to tell you this information. This is coming from a very reliable source, and this is something which is coming from someone who knows the industry and who's in the industry. And I'm going to tell you what niliambiwa and what I know. Yes. Dubai, tuanzie hapo Dubai kwanza. Dubai hakuna kazi, hiyo mnajua. Hiyo mnajua. Na wacha sasa tuongee wale ambao wako Kenya. People are stranded in Dubai in thousands. It's ridiculous. Next. Qatar, contracts zinakansoliwa kila siku. Even agents have lost millions. Now, which brings me to the next point, my sister Wangui. What's the next thing? What's the way forward? Sasa mimi sijui the way forward. But mimi Nelson, si ati ni kazi singekosa. Ningepata kazi. Lakini ile walinizuia ni kukataa kunipatia my ID. Because outside there are people who are interested with me. But ni kama sasa walinikata mikono. So what's the way forward now? The way forward, mimi nilikuwa nataka ni ile sasa hiyo wananiambia this money inatakikana ni 4,000 Qatar rial nibadilishe kwingine nikuwe na ID. Sasa mimi sina hiyo 4,000 ndio niweze kubadilisha huku kwingine. That's right. And that's why you're stuck. And mind you, already you've spent over 500,000 shillings, right? Yeah, and I don't think I can go home empty-handed. This is what I'm thinking. Nitafanya nini? Nikaanza kujiuliza, si mtu basi ani-invite Canada, nikuje Canada nifanye kazi. Ama what do I do? Kwa hiyo unasikia, are you hearing all these issues that we have with Canada and fake agents? We just finished that story right now. Okay? My sister, let me ask you something, Koi. And by the way, mom kuwa tayari, you'll be next. Don't you think it will be a good thing useme okay, nimejaribu, kimeumana, and let me just go back, let me find a way to get back home and start from there.
Nelson, this is the last thing I'm thinking of going home because I'm going home empty-handed. Niko na That's true. That's true. Niko na malons. Like hundreds and thousands of other Kenyans ambao wamekuja Yeah. Dubai, wamekuja Qatar, they came there with tourist visa, wakakuja huko, they were promised heaven and earth, whatever. And I'm going to keep on showing you more statements from victims. Wangui uko peke yako? Sasa mi nashindwa. I have my mom who looks after me. How do I go home? How do I go home? What am I going to do there? The most important thing, Wangui, is your life. It's my life, but wait, Wangui, you can lose money and recoup money. But if you lose your life, my sister, your life is more important, not money. Life is precious. Exactly, Lillian. I was about to say, I say that. I say this to everyone here. Life is precious, my sister. So do you want to stay there and keep on? You'll sink into depression. You'll get into more depression. Wangui, I don't want to say this, but I hope that that the other solution haitakuwa ni kwanza kuuza raskoko yo Qatar, because Kenyans are doing it. Tunajua hivyo. No, I don't do that myself. Wangui, I'm saying I don't want life to push you to that point. Hata wale wanauza, wakiwa Kenya, when they were going, they never thought that they would do it, but they're doing it to survive. Hata nikwambie, hata kwa Biblia there's a story of the prodigal son, and the father welcomed the son back home with nothing. Ukele masu kweli? Yeah, but this is the last thing. There are no buts. There are no buts. Listen, okay, at the end of the day, Wangui, you're a grown woman. You're a grown woman, okay? I'm not gonna lie to you. Hakuna platform itakupatia, kunyanya hapa tufanye harambee ya Wangui, I raise 4,000 reals, aweze kurenew sijui nini. No platform will do that for you. None. Okay, now what do? Do you call nyumbani and see whether they can, do you want to get another loan? Nobody. Mimi ndio breadwinner. I'm the breadwinner. There you go. So yes. How do I There you go. Kwa hivyo usha lose so much already. You've lost so much already. And the last thing I want you to see lose is your sanity. Who am I talking to? The last thing I want you to see you lose is your sanity. That's just my advice, Wangui. Your cousin played Wangui. Yeah. Achana mambo na bats. You've said your mother is in the 90s. Yeah. She looks up to you. Yeah. Uko hapo umekwama, you have no job, you have no way of making any money. Now let me ask you. Ukikaa hapo, your mom asikie maybe something has happened to Wangui. Will your mom live to survive that thing? My mom even doesn't know. She's 90. She doesn't know anything about this. Hata labda amenisahau. But just consider your mom. Hata kama amekusahau, she's still your mom. Consider your mom. Achana na kila kitu. Go back home in peace, not in pieces. Please, my sister. Life is precious. Na pia angalia vile watu people, and then also look what people look, and also look at what people are telling me in the comments. Kuna comment imetiki hapa ya Trufena. Even for her, you are lucky that uko na well wisher ambaye anakuweka hapa na kupatia place, because you could be in the streets, my sister. You could be in the streets. Hata sikaangi kwa nyumba kila saa. Natokanga asubuhi na shinda nikizurula kwa jua. Yeah, that's it. And that's more depression. If you want help yourself first. Go back home. Yeah. Everyone is telling you the same thing. Angalia comments. This is for TV family. People will give you the right advice. You have only one life. Sasa people know people know you are desperate. Sasa watu wataanza kukufuata kukuambia kuna kazi mahali, toana pesa kidogo. And they'll be collecting money from you. You'll be scammed over and over again. Just go home. Hizo madeni, Mungu atakufungulia njia and you'll just pay everything. My sister, go back home in peace. Jipange.
You know what, sema I've tried. Na angalia, na mimi naambianga watu hii Gulf ni kama kurogwa. Si ulikuwa umeenda Oman? Alafu kaenda wapi? Unajua nilikuwa I was looking for the best. Wait, okay. Oman sikuteseka hivi. Okay, wait. Nakuuliza Oman, okay, umeenda Oman, where else ambao umeenda? Ulikuwa Saudi ama Lebanon? Hapana, mimi sijaenda Lebanon na sijaenda Saudi. Okay, kwa hivyo Gulf umefanya tu kazi tu Oman peke yake. Then from Oman sasa umeenda Qatar. Look, all these victims, all these stories that we hear here and we hear on this platform, ni watu ni ex-Gulf. Nilikuwa Oman, nilikuwa Lebanon, nilikuwa Dubai, nilikuwa sijui wapi. Right? There's a reason. But please, my sister Wangui, we love you. And please, Wangui, life is precious. Kama sasa nasikia kama before kuja hapa, who was the first guest? Ilikuwa ni Ali Abdi. They have lost 900,000 shillings. Wapelekwa Canada. 1 million. That's 1 million. Okay? Okay? Abangalia comment ya Kim yuko hapa. I left the USA after my baby mama ganged up to have me enslaved. I gave up everything for life. Now Kim is back home in Kenya. Life is precious, mama. Sana Mungu atakufungulia njia vizuri. Mungu atakufungulia. And everything will be okay. God will bless you triple. God will bless you. Let me tell you something, Wangui. Let me tell you something. Ama hata kama Kenya kuna shida aje. You know there's one thing I like about Kenya. Where's Lalanja? Utaenda kwa neighbor. Utaenda hapo kwa neighbor ujipatie shughuli. Kama nakula ugali unakula na yeye. Utawa kuepaga. Ugali masi kweli? Uko na hiyo Qatar. Who do you know on those streets? Kwa neighbor utaingia hapo ujipatie shughuli. Kwa hana hata moto wa nyumba. Sasa hiyo tumbo iko tu ni vile iko na njaa. Kama nakula ugali anakuwekea kwa sahani. Umesurvive. Next. Enda kwa mwingine. Hivyo ukijipanga, I'm telling you. Lakini ukiwa sasa atiapo uko Qatar, where will you start, my sister? You're gonna sink into depression, and I don't want that to happen to you. And Wangui nakupenda bure. I'm telling you that because I love you as a sister. You are my sister. We are telling you this because we love you. This is for TV. Anza kujipanga. It's painful, Wangui. 8 months. Just go home. We feel your pain, but just go home, please. Hakuna kitu ya kufanya hapo Qatar sasa. Nothing is remaining for you there. Just go home in peace. Please. Yeah. Please, my sister. Kumwambia ingawa ukiwa una document ama una kazi, mambo ni mawili. Ulipotiwe ama uende prison. Utapotea hizo. Wangui. Imagine umeshikwa kwa hiyo jua, ufungwe. Wacha sasa ID kufungwa. Wangui. How do you renew your visa? Visa yako iko valid? Of course not. It's 8 months already. Wangui, naweza kuambia tu kitu kidogo. Mimi nishaonja jela ya Gulf na si juu ya visa. Na niliona watu wako ndani juu ya visa. Hautasikizwa, hautasema anko yangu, mamangu. Let me tell you, utataka tu kuingia hiyo ndege ama upande basi utoke nayo huko ufike tu Kenya. Hautangoja hata ndege. I wish ungekuwa unasoma comments Wangui, ungekuwa ushaanza kupack.